the new season. We're in the 11th season, okay? Yep. Are there any anecdotes? Is there anything different? Anything you can tell us about? Yeah, it's both me and Ed, during this season, both me and Ed, we've done so many now. We've done 100 shows, and we wanted to explore our dream cars. We wanted to do cars that mean something to us. Might not mean anything to each other, but they definitely mean something to us. For me, it was the Ford Fiesta XR2. It was the car of my youth. So fortunately, I've got to do that car. And for Ed, it was the Amphi car, which is this amphibious car. That's great. So we got to explore those two cars in this season. Plus, of course, we do a Porsche 993 Targa, which is amazing. We've got a Fiesta here on the side of the stage. So we get to see some really good cars that mean a lot to us in this season. Bien, he preguntado acerca de esta nueva temporada, la 11ª, ¿qué hay de diferente, qué hay de especial? Y nos cuenta pues que en esta temporada realmente han podido ir a por aquello que más les mueve, coches que ellos realmente están enamorados, que quisieran tener ellos mismos. Igual no es el mismo para los dos, pero uno de los dos ha escogido cada uno de los coches. En su caso fue el Ford Fiesta XR2, right? Did you say? Yep. El XR2 Ford Fiesta, que fue mi coche de juventud, dice Mike, es uno de los que yo escogí. Y después, pues Ed prefirió ir a un coche anfibio. Así que tenemos uno que hacemos con un coche anfibio y, como no, también un 911, un Targa de Porsche, también tenemos uno en esta temporada. Por lo tanto, han sido todos coches que amamos y que han sido muy especiales para nosotros. First time we're ever going to say this. Es la primera vez que esto lo decimos en público. We just signed a new deal with Discovery Channel to make 40 more shows for the next 2 years. Acabamos de firmar un contrato con Discovery Channel para poder hacer 40 programas más durante los próximos 2 years, de 2 años. 40 programas en los próximos 2 años. Congratulations. Felicidades. Thank you. Y felicidades a todos vosotros que lo podréis ver. And thanks to these people, and please tell them not to stop giving us their car suggestions, because we're working on the cars that the audience want us to work on as well as us. But it's about you, it's their program. We always think the show, both me and Ed think the show isn't about us. We know that you think we're stars, but really the cars are the stars of the show, and it's about what you guys want. So keep telling us what you want, and we'll make sure it gets in the program. Sobre todo, pido que sigáis dándonos consejos, que nos recomendéis qué coches queréis que hagamos. ¿Por qué? Porque este programa es vuestro. Vosotros sois los que disfrutáis cada semana y, por lo tanto, aunque mucha gente nos vea a nosotros como estrellas, las estrellas son esos coches que tenemos la suerte de trabajar, de mejorar y de restaurar. Por lo tanto, no dejéis de enviar siempre vuestras sugerencias, vuestras ideas, porque el programa, en el fondo, es vuestro. There are 2 cars that you asked to be here. Yep. They'll tell us why. Hay 2 coches que ellos mismos nos han pedido que estuvieran aquí al lado del escenario. Este Porsche 911 y aquí el Ford Fiesta XR2. Le pregunto, ¿por qué estos 2 coches? I'll kick this off with the Fiesta. Okay, well, first and foremost, I'll kick this off with the humble Ford Fiesta, that's a Mark II Ford Fiesta, but in the program in the next season, we do a Mark I Ford Fiesta. And the reason is because if you've never driven one, like a Volkswagen Golf GTI, you should. Because it's a formula that back then is so exciting. Take a small car and put a big engine in it and make the car light, and you get a feeling in the car that you somehow can't get again. It's only the DNA is amazing in that car. Do you want to say that first? Bueno, empezaré hablando de este Ford Fiesta XR2, que este en concreto es Mac 2, pero nosotros hemos hecho uno en el programa que es Mac 1. Lo que tiene este coche es que es una experiencia única. Hay que conducir este coche alguna vez, al igual que un Volkswagen Golf GTI, por ejemplo. Sí. Si no has conducido nunca uno, tienes que probarlo, porque estos son coches pequeñitos, sencillos, donde les han metido un motor muy potente, muy superior a lo que debería de ser, y te da una experiencia
que realmente se nota en esa ADN de este propio coche. Un coche que tiene mucha fuerza y es una alegría conducir. Now the thing is, I didn't sort of get that, because when I was a kid, I brought up on Volkswagens, but actually Beetles, the air-cooled kind of stuff. And there was a kind of a rivalry between, you know, Volkswagen and Fords, you know, so I kind of stayed away from that. They're a bit small for me as well, I'm kind of a big guy, so, you know, it was a bit of a tricky one for me, but actually it was a real joy to learn to have about that joy. I mean, I know I had to do all the work on it, came to the test drive, and my opinion of the car was lifted massively, because I never really thought much of it. It was just like an old Fiesta. Actually, it's so much fun. So, you know, you should never ever prejudge a car before you've actually had a go in it. I think that's the best lesson from that. I was very quick. These cars give you a feeling that you can't stop. You know, you're like that, you know, and they give you a feeling here in the seat of your pants. You get no other car since then, like the GTI and the XR2s, have that feeling. Vale, Ed dice que cuando yo fui joven había mucho Volkswagen. Yo me crié con bastante Volkswagen, primero con el Escarabajo y después otros, y como había mucha rivalidad entre Volkswagen y Ford, pues siempre me mantuve lejos de Ford y bueno, no le daba mucha importancia, y realmente para mí ha sido un descubrimiento, gracias a Mike, el poder conocer este coche, porque realmente lo disfruté y vi que tenía algo muy especial. Y creo que cuando conduces un coche así, pues lo notas, y ha añadido aquí Mike diciendo, se nota aquí, en el culo, y acabas con una cara de velocidad cuando conduces. Así que, al igual que un GT, dice, desde este coche, añade Mike, no ha habido otro similar excepto el GTI de Golf GTI, pero no hay más coches que tengan este temple. For the Porsche, it was a different story. When you watch the episode, you'll see that I find the last of the air-cooled 911s, which is a 993, a real iconic car, and this car had been totally and utterly, which is rare for a Porsche, it had been completely abused by the previous owner. And this car was not, for me and Ed, about the money. It was never about the money. This car was, we wanted to rescue this car. It needed rescue. It needed us. This car was calling out for us to come and save it. And so we do an amazing job, and Ed will tell you some of the jobs that we did on the car in a second. But pues antes de decir lo que ha dicho Mike, se me olvidó decir algo que dijo Ed, que nunca hay que juzgar un coche antes de probarlo. Siempre prueba el coche, porque hay coches que te dan sorpresas. I forgot something he said. Ahora, volviendo a lo que dijo Mike. Mike, acerca del 911, es otra historia. Nosotros tenemos un episodio donde trabajamos con un Porsche 911 993, que fue el último de los que se enfrían por aire. Y bueno, pues fue un coche realmente abandonado, mal cuidado. El propietario no le dio el valor que tenía, y nosotros lo hicimos no por el dinero, sino por rescatar una joya que no se merecía acabar pues en el desguace. Por eso lo cogimos independientemente, y al final ganamos dinero. Pero lo importante era salvar ese 911, y curiosamente tenemos algo de vídeo que ahora os lo enseñaremos. We have some video, I think, from that 911. Okay. Yeah. Why don't we put it on and then we can talk a little bit. Veamos. Have a seat. this time on Wheeler Dealers, a sporting legend that's been left to rot. It's the most unloved, unkempt, uncared for 911 I've ever seen. This car needs rescuing. The risks are huge and the money is tight. You realise if anything's wrong with that, it's going to cost us hundreds and hundreds of pounds. We must add value and performance. Our Porker needs love, and I'm here to give it. And Ed needs his wits about him to save the day. This £60 part actually compromised the performance of our 60 grand Porsche. I hunt down iconic cars that have seen better days, and Ed is the mechanical master who makes them great once more. And then we sell them on, hopefully for a profit. Por ahí tenéis una pincelada de ese episodio, pero vamos a hablar un poco de ese coche. Let's talk a little bit about that project. Yes.
Well, there was quite a lot of, obviously a lot of tidying up to do. You saw the state of the wheels there, but obviously everything was like that inside. So the suspension was, quite damaged, which is why Mike had to kind of repair that or change it altogether. Probably the hardest thing to do, you saw a little bit of at the end, it has this very clever bit of technology called the Vario RAM. And basically it's a really clever thing Porsche did to make sure that it had as much power as possible all the way through its rev range. It's had this really clever way. If you imagine you've got the bit, kind of like the carburetor, actually injection, but a way of getting the air into the engine. There's a really convoluted kind of, you're going to need this, really convoluted path. And this clever system that Porsche invented with lots of vacuum pipes and stuff changed the length of that chamber to make the engine amazing. But it's a really complicated thing. And as we say, in the end, it was a tiny, tiny part that was really cheap that made the whole car not perform the way it should do. So it kind of ruined the driving experience for a tiny, tiny thing. Vale, comentando este coche sobre todo, cuando nos llegó, como habéis podido ver quizá en algunas de las imágenes, estaba hecho polvo. Las ruedas muy mal, llantas hechas polvo, el coche por dentro, suspensión, nada funcionaba bien y bueno, por eso tuvimos que trabajar duro. Mike tuvo que conseguir muchas piezas para poder reemplazarlo, pero sobre todo lo que más nos costó fue un sistema que tienen de enfriamiento del aire que en la mayoría de los coches va por un conducto bastante largo, bastante tortuoso, digamos, hasta llevar el aire. En este Porsche no, sin embargo, utilizaron una tecnología muy inteligente, donde tenían una serie de válvulas al vacío que producían ese mismo aire. Y eso es algo muy pequeño, pero que tenía un gran impacto, y eso te demuestra que a veces un coche que no funciona del todo bien, solamente cambiando un trozo, una pieza que no es muy grande, cambia drásticamente, y es lo que pudimos conseguir. The prices are on the up, and during the time that I bought the car to the time that Ed fixed it and we sold the car, global prices of 993 Porsches climbed, and at the end of the show I didn't think we'd ever make any money out of it, because it was quite an expensive car in the first place and we spent good money on it. But fortunately, we sold it and made a profit. So that was really good news. In fact, so much so that now we've almost raised our program sets the mark for cars globally around the world, and now we've raised the prices of 993s even further, which I'm sure the owner of that is very happy. Very happy about it. Curiosamente, con ese 911-993, bueno, cuando lo compramos, en esa época, justo entre que yo compré el coche y Ed pudo arreglar y pudimos conseguirlo todo y ya tenerlo listo, subieron los precios en general, a nivel global en todo el mundo, de los coches clásicos restaurados. Y eso fue buenas noticias para nosotros, porque como he dicho antes, lo cogimos para salvar a la pobre criatura. Pero al final, gracias al esfuerzo, ese precio subió, y aunque gastamos buen dinero para comprarlo, buen dinero para las piezas que faltaban y un buen esfuerzo para hacerlo, al final ganamos dinero. Y curiosamente, nuestro programa está ayudando a subir el valor de estos coches clásicos restaurados, y estoy seguro que el propietario de este coche ahora mismo nos estará dando las gracias, porque ese, entre otros, pero el 911, gracias a nosotros, ha subido en valor.